Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkwaniza lero ku program yafe Obulamu nange Mariam Businge nga bulijjo wano ku Salamu TV olutibe olw'emirembe. Akakuba katonyerera tuli mu Gandalo abagenda mu kyalo mwenna tubagaliza amakubo amalungi. Naye olwaleero ebiseera ebisinga tuyina embeera ze tuyitamu, tuyina the biggest organ on our bodies gye bayita the skin. Naye skin ogirabiridde otya ate waliwo embeera oluusi eyinza okutuukako ate neekuleetera obuzibu ng'ezze yokka oluusi nga gw'ogyereetedde. Olwaleero tugenda kwogera ku nsonga gye muyita abalongo. Mu luzungu dokita agenda tubuulira kye kitegeeza mbu abalongo baamwokyezza. Naye ensonga eyo mu lusawo eba etegeeza ki oba ki ekigireeta? Olwaleero kye kitulese. Kankwanjulira omukulu gwe tukoze naye olwaleero atubuulire abalongo bookya oba ebeera ndwadde. Nsanyusa okulaba ssebo. Yes, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ntayinza okulaba nange. Buzaako abatulaba. Abatulaba ku TV Salamu. Amanya bampita Dr. Mundu Abdulatif, practicing dermatologist okuva mu Fubama Skin Health. Kati essaawa zino tuli wano ku medical camp eya skin dermatology camp. Tuli mu kulaba nti tubudaabuda ensusu z'abantu ababundabunda oba bali Fiji. Nga tuli wano ku ddwaliro baliyita Zoom Medical Center. Kampu eno egenda kulwaninga for 1 week. Naye nga bwonkwatirizza mu budde butono kannyonnyole ku kyombuuzizza. Ombuuzizza ku balongo bakookya. Ebintu ebyo bintu bya Luganda. Era naye nakula ndowooza nti kituufu mbw abalongo bookya abantu oba simanya kiwanuka bookya omuntu paka bwe nasoma nenkola medicine nemanya nespecializing mu dermatology nemmanya nti bulwadde endwadde za skin ezisinga abantu banonooza nnyo ku bintu bya famire n'ebyekika oba malogo naye skin erwala. Kati ekyoyogeddeko kye bayita vitiligo. Vitiligo kye ki? Vitiligo is an autoimmune disease. It is sparked by some factors. Autoimmune diseases kitegeeza nti immune system yerwanyisizza. Kati immune system olususu luno luyina layers 3. Epidermis, dermis ne subcutaneous tissue. Kati epidermis eno eyina kye bayita eyina cells ezigikola nga mu cells ezikola baziyita ezimu ku zo baziyita melanocytic cells ziproducinga melanocytes. Melanocytes ezo zeri responsible okulaba nti tuba ne melanini. Melanini eyo ye dark pigment mu skin esinziira nnyo ku genetics oba nti ono mweru oba chocolate oba muddugavu. Kati autoimmune disease bwejja edestroyinga melanocytic cells ezo ne zita producinga melanin mu kitundu ekyo n'ofuna kye bayita white patch mu lusawo kye tuyita vitiligo oba wano mu Kiganda obulwadde obunonoozebwa mbu simanya kiwanuka balongo bakwokya. Naye nga autoimmune disease. Autoimmune disease zivudde nnyo ku bintu bingi. For example, ninamu mukwano gwange accountant alina kampani emu gy'akoleramu yafuna vitiligo after COVID. Kasita yamanya nti teri kukola alina olabirira famire stress n'asparkinga autoimmune disease gye yafuna n'afuna mu vitiligo. Eddagala lyetumira lisobola okusparkinga vitiligo naddala abantu abamala bamiramira amalagala ne bakola self medication ku bulwadde oluusi obutalina butuufu bwe bajjanjaba. Kati ate obutuufu webazuulira obutuufu n'eddagala kuba eddagala buli bwe lijja mu mubiri producing antibiotics. Kati antibiotics ezo nazo bwe zijja nga si z'ekyo osobola okufuna autoimmune disease. Kati awo vitiligo wasinze okuviira. Ani ali ku bulabe okufuna vitiligo? Ali ku bulabe okufuna vitiligo y'omuntu kisooka yeekolako self medication okumiramira eddagala ateekateeka ebintu ku lususu lwe nga mu butuufu tebiina kgendako. Ebizigo oluusi ebiri expired
ultraviolet rays zisobola okukuba olususu ne zicausinga mutation osobola ofuna vitiligo. Then stress, because stress ye buli bwajja akuba immune system nekka naye asobola okuviirako vitiligo n'omufuna. Olwakadde tugenda kubiyitamu mangu kubanga abalwadde bakulinze naye tubuulire vitiligo ono bamujjanjaba? Vitiligo in early stages ajjanjabibwa bwatera nnyo okutandikira ku lips ne zifuna discoloration oba olususu lwennyini, naye bw'ojja amangu nga tannafuuka erythrodermic. Erythrodermic kitegeeza abunyo omubiri gwonna, naye bw'ojja amangu nga tannafuuka erythrodermic tusooka ne preventinga okugaziwa kwa paaki eyo, then ne tulaba n'eyo paaki ezze eri managed n'egendera ddala. Era vitiligo ajjanjabibwa. Vitiligo tumujjanjaba tutya era omuntu akulaba ssaawa eno ng'abadde tamanyi mbu kampeni egenda mu maaso, vitiligo bamujjanjaba batya? Vitiligo tumujjanjaba nnyo, ngambye tusooka ne preventinga okugaziwa. Ebimu ku byaleetera omugenzi Michael Jackson okukyusa kkala ye is because yali afunye paaki eyo. Kati bwe bagikolangako makeup bwe yabeeranga ku stage nga makeup akola ki avaako n'agamba naye okubeera mu mbeera eno lwaki sikyukira ddala, naye mu kukyusa olususu yafunirayo ebizibu. Kati omuntu afunye vitiligo onoonya dermatologist ajja mu managinga. Omuntu akulaba assaawa eno kati gwe ng'omukugu kiba kizibu nnyo okubafuna mwe muli babbula wano mu Uganda mubeera bize nnyo. Omuntu akulaba assaawa eno kiki kyalina okukola okwewala embeera ng'eno kubanga in most cases kireeta stigma. Omuntu alwala kale kikukubye bukulu nga bw'ogambye oyo mukwano gwo, kireeta that stigma, abantu okubuula nga bw'ogambye abantu bagamba balongo. Omuntu akulaba kiki kyalina okukola actually? Omuntu alina okududduka mangu alabe dermatologist. Talina kgenda bamubuzeebuze mbu balongo bya kikama biki ebyo. Alina okwanguwa okujja okulaba dermatologist afune obujjanjabi. Kati mu maaso awo kampu erwaninga tuli ba dermatologist ab'enjawulo supervised by my boss Dr. Frederick Kambugu asangibwa ali from Kampala Skin Clinic agisupervise nze Dr. Mundo Abdulatifu ndi ne Dr. Nsubuga era yonna akuba kimanya atuuse ne Dr. omulala agenda otwegattako enkya bamuyita Dr. Santos. Tuli mu kulaba nti community ez'abantu ababundabunda tufa ku nsusu zaazo. Naye nga twebaza ba sponsor American Academy of Dermatology and Venereology ne European Academy of Dermatology, Moviti efubye nnyo tubeerawo era neeteekamu ssente tulabe nti ministering love in a hurting world. Tweyanzege omulabe ffe omulungi oyo abadde Dr. Latif is a dermatologist era ebiseera ebisinga mwewalenga okukola ebintu ebiyinza obbaleetera obuzibu ate okuvuunuka ne mulwala ebintu bye mutategedde. Where its branch is based in Virginia, USA, in Richmond. We are doing this, it's called humanitarian call, serving the community, identifying skin diseases, helping them voluntarily to make sure that they are catered for. Many patients lack money for consultation. In other clinics where I work or hospitals, to see dermatologists, you have to pay consultation fee of either 75 or 50,000 shillings each. But now we are here to help the community, especially in handling people who come from different countries. They don't have money. So we come doing humanitarian work. I have a saying that ministering love in a hurting world. The world is hurting. So these people who are getting problems with no money, how can we help them? We have been with Zoom for now 6 months, helping people freely with they don't pay any consultation, but they buy the drugs. We thank the American Academy of Dermatology for supporting Fubama Skin Health carry out these facilities, because it's the American Academy of Dermatology and the European Academy of Dermatology which supports us to help these people in doing facilities. I was talking to one of the doctors here
your staff. I want at least 3 medical doctors from the Eritrean community. I want them to be sponsored in UK. They go, they do dermatology, to come and serve the Eritrean and the Ethiopian community, because they call us many challenges. We have been, when I visited recently, I was away, but in our, what we are talking about is how can we avoid misdiagnosing, because misdiagnosing has caused many problems. It has caused the drug resistance. People are given drugs which are not meant for that diagnosis. Then by the time he gets the real medicine for after being diagnosed for a real diagnosis, drug resistance has already come. So we are working hand in hand with Zoom. We've been together for 6 months, but after 6 months we agreed that we should organize a dermatology camp which will run for 7 days, and this is it. With some companies who have come out to work with us, Moviti company, we appreciate so much, and they have sent their representatives here. Some of our staff from Fubama Skin Health have come. I thank Zoom. They have been so cooperative, working in hand with us, especially in helping us making the right diagnosis. We know that dermatology, you have to make the right diagnosis, but it involves, some patients involves investigations. I thank the lab. It has been so efficient in helping me, especially for diseases which require lab investigations. I thank all the doctors who've been together. I thank the sheikh, the priest who has prayed for us. I pray, I'm a Muslim. I pray to Allah to allow us finish this dermatology camp so well. But we thank Salam TV. They have come to be with us in this humanitarian call to make sure that the activities are carried out well. Thanks so much. We will serve you and have a nice stay with us. Thank you so much. Nsanyisa okulaba sebo. Kale nnyo. Yo buuza akabatulaba. Bannanga batulaba. Ku Salam TV. Muli mutya, tusanyusa okubeera nammwe. Twogereko ebitonotono ku bikwata ku ndwadde ez'olususu. Olwaleero focus twagitadde ku vitiligo. Tubulire ku myaka gyo ne experience yo gwe nga doctor. Bannayuganda endwadde eno bagitwala batya? Bannayuganda endwadde eno bagitwala ng'ebeeraliikiriza nnyo, n'okubeera mu bantu kibalabikira bubi, ate abamu balowooza nti obulwadde buno bw'obeera n'omuntu abulina asobola okukusiiga, kale ne babeera nga kibeeraliikiriza. Naye kyandibadde kirungi ne twogerako katono ku bulwadde buno bwe bayita vitiligo. Obulwadde buno bwe bayita vitiligo, Katonda yatuwa obutafaali obubeeramu kala eno gye twambadde eya black. Obulwadde buno tebuluba ffeffeka abaddugavu, buluma n'abazungu. Nze mbadde Bungereza, mbadde mu Amerika, buli abantu bonna bafuna obulwadde buno, naye si buli omu. Naye mu buli kifo kyonna gy'otambula osangayo abantu abamu abalina obuzibu buno. Naye muffe abaddugavu, vitiligo, obulwadde buno bulabika mangu, kubanga kala yaffe ey'olususu evaawo. Kati abantu abakulaba ne bakulaba mangu, naye nga abantu bangi ababulina buli nsi mwe bali. Ate abamu babeera nga kala yaabwe ey'olususu ekyuse nga ngazi nnyo,
abalala babeera na butono nga abamu buli eyo mu ngoye tosobola kubulaba, abamu bukutte maaso. Kale obulwadde buno bwe butyo bwe bubeera. Naye ekintu ekikulu kyenjagala obategeeza, enze mbadde Bungereza ekiseera kiwanvu, twajjanjabanga obulwadde buno, naye obulwadde buno bwo tebukyuka nnyo. Tukuwa eddagala ne weesiigako ekiseera kiwanvu, naye batono nnyo abafunawo enjawulo, wategedde. Kale bo bwe buli, naye nga bwe ngambye tosobola kubusiiga muntu mulala, wategedde. Bukwata bukwasi mu mubiri gwo, n'ofuna embeera okulabika bwetyo. Webale nnyo, webalire ddala Dokita. Omukugu akugambye obulwadde buno tebusiiga, ekitegeeza bw'oliraana omuntu tojja kufuna obulwadde buno bwennyini nga bwakunnyonnyodde. Tubuulire wano ku percentage ku bantu 10 boolaba wano e Uganda nga bazze mu kiliniki yo okubajjanjaba obulwadde bw'ensusu, bameka babeera nga balina vitiligo? Abantu ababeera ne vitiligo batono nnyo. Ku bantu 10 oyinza n'obutafunako omu, nga kyentegeeza nti bwe babeera 10 oyinza okulabako omu oba babiri. Si bwe bulwadde obwa bulijjo bw'osisinkana. Omulabe waffe ali ku Salam TV yandyagadde okumanya condition eno eyinza okuleetera omuntu okufuna kansa, kubanga kyekintu abantu kye basinga okweraliikirira wano. Kyo kituufu. Kaakati black color eno, kanjogere ku black color eno gye tulina okusinga, Katonda yagituwa ng'ekwata omusana. Otegedde. Gwe mukisa gwe tulina okusinga bannaffe abazungu. Otegedde. Omusana gwo kyangu nnyo okuleeta skin cancer mu bannaffe abazungu, naye mufe abaddugavu kizibu nnyo okubaawo. Kwegamba omusana oluusi gwonoona ekitundu eky'omubiri, black color weevudde mu vitiligo, naye tetera nnyo okuleetawo kansa. Tetera nnyo okuleetawo kansa, naye bwe tuba tubajjanjaba era tubawa eddagala erikwata omusana, kubanga black color eno eba evuddewo, ne tukendeeza obuzibu obuyinza okuva ku musana ng'omusana gwokya olususu olwo. Mu nzijanjaba tubateekeramu eddagala erikwata omusana obutayokya kitundu kya mubiri ekyo black color weevudde. Ekirala, omuntu ng'ali eyo up country, kubanga waliwo abatasobodde kujja wano olwaleero, akola atya? Kiki ddala omuntu, kubanga waliwo oliye ng'amanyi abalongo, tubadde twogera wano ne Dokita n'agamba abalongo baba bakwokya. Kati oyo ayina ekintu mu mutwe mbw abalongo banjokya, naye nga akulabye essaawa eno, akola atya? Bw'aba ndabye essaawa eno nja kwogera naye, mutegeeze byonna by'anaabambuuza, mubuulire ne kalagala kayinza okukozesa okukuuma olususu. Naye kizibu nnyo okukomyawo kale eyo eya black mu kifo ekyo awaayokebwa be tuyita abalongo ffe mu lulimi olwaffe Oluganda. Kale weebale nnyo, weebalire ddala Dokita. Ekirala kye twandyagadde okumanya through your experience, kati Allah nsaasidde leero nfunye bakugu beereere, omuntu kiki kyalina okwewala obutalwala bulwadde buno? Kubanga kati wano e Uganda tukola nnyo, simanyi gwe ebyabakyalo obimanyi bulungi, skin care routine zafuuka skin care routine, tweyerusa, tubiyita kugwa mu kizigo, ne tukigwamu skin nevaawo. Kati olaba nze skin color yange bweti, nonsanga omwezi gaguweddewo nga ndi muzungu, nga ndi mukyotala, oba nga nfuuse wa white. Omuntu akulaba saawe kiki osobola okumugamba okukuuma olususu ng'alulamu? Nze nandibagambye abantu mwenna,
mulekeraawo okugezaako okukyusa kala zammwe ez'olususu kubanga bwezikyusa era ofuniramu ebizibu ebimu oba ebirala. Ekyo kyekisooka. Ffe nga abaami tetulina nnyo ekyo kyetuteeka ku lususu lwaffe kiri awo kerabuke zino n'onaaba n'ofuluma ebweru n'okola emirimu gyo. Naye abakyala bagenda ne bakozesa ebizigo, oluusi ebizigo ebimu ate ne bibookya ne byonoona obutafaali obwo oba olususu otegedde. Naye ye vitiligo bw'ombuuza nti ava ku ki, vitiligo ajja yekka, tajja lwakubanga wakoze kino, walidde emmere, wakoze otya. Omubiri gwo obutafaali obuli mu mubiri bwe bulwanagana bwokka otegedde, oluusi ne antibodies ezo kaakati ne zitta obutafaali obwo obubeera mu kale neya black etukuuma okuva ku musana otegedde. Kaakati ekyo kiyinza okutuuka ku buli muntu otegedde. Naye bw'obulwadde obwo bujja bwokka, tobaako kyokoze nti kino kyekibuleese, naye immunity ey'omu mubiri yerwanagana n'obutafaali obwo obubeeramu black color nebudestroyinga otegedde. Tudde ku nzijanjaba. Enzijanjaba y'obulwadde buno naddala wano mu Uganda. Kati olwaleero mukoze kampu, ekitegeeza abantu abamu baba tebamanyi wawo okubasanga nga mu abakugu. Nga bwe tugamba waliwo gynecologist, waliwo waaki ow'abaana. Kati mmwe obujjanjabi buno abantu basobola basangawa okufuna obujjanjabi buno ng'oggyeko eno kampu? Nze ndowooza abasawo bonna bamanyi enzijanjaba y'obulwadde buno n'ebivaamu ng'ojjanjabye omuntu alina obulwadde buno. Ekisinga obukulu kumutaasa omusana okubutamwokya nnyo otegedde, ng'omuwa eddagala ery'okwesiiga erikwata omusana. Ate ekirala waliwo creams ezimu nga tacrolimus z'oyinza okukozesa okwesiiga ku mubiri okugezaako okustimulatinga obutafaali obwo okugezaako okuzzaawo kale eyo eya black. Naye batono nnyo black kale eyo beekomawo n'olaba nti omubiri gufaanagana nga ogutabaddeeko vitiligo. Ebiseera ebisinga obungi obulwadde buno bwa vitiligo njagala mukimanye nti bwo buzibu nnyo okujjanjaba otegedde, okukyusa olususu ne luddayo ku kala eya black gye lwaliko. Kale wa amagezi abakulabye olwaleero wabule ne gye basobola okusanga abalina obuzibu obwo bo banoonye abasawo abakola ku lususu kubanga weebali. Tuli batono mu ggwanga oba tulinga 12, naye mwetaaga okubuuza ku basawo abalala nti omusawo akola ku lususu n'amusangawa otegedde. Kubanga nze nkola mu malwaliro gonna agatali ga gavumenti otegedde, ngendayo okubayamba. Oluusi mba nsambya, tubuulireyo nga 2 waakiri. Oluusi mbeera nsambya, biseera ebirala mbeera Kibuli, oluusi mbeera Mengo, biseera ebirala mbeera Lubaga, oluusi nne Nakasero mbaayo. So kwebuuza ku basawo nti abasawo abakola ku lususu tunaabasangawa batuyambe. Naye enzijanjaba ya vitiligo yo nja kutegeeza nti
enzibu tetunaba kufuna ddagala liyinza kukyusa lususu kuluzaayo ku kkala enkadde gye lubaddeko. So ekitegeeza you just manage. Absolutely. Tumanaginga, tumutaasa omusana, tumuwa eddagala ery'okwesiigako, afunewo ka black kala akakomyewo, naye nga kizibu nnyo okuddayo n'olabika bulungi. Bwe bulwadde obusinga obuzibu okujjanjaba mu ndwadde ez'olususu. Okay. Webale nnyo, webalire ddala dokita okutuwakkaddeko. Kale nnyabo webale nnyo. N'okujjanjaba abantu. Kannoonye dokita omulala anti twabagambye tuli mu kampu. Kale nnyabo. Tova kusala. Nga bwe nabagambye tuyina badokita bangi. Naye no dokita gwe nfunye olwaleero tugenda kudda mu luzungu. Nabagamba oluzungu ndumanye era leero katudde mu luzungu anti nnunaye twasoma. Good evening. How are you? I'm very okay. What is your name? Okay, my name is Dr. Andemaskal Malake. I'm an Eritrean doctor residing in Kampala for the last 3 years. Okay. So you are certified to practice in Uganda? Yes. Oh, that's amazing. I'm certified in Uganda and just I'm practicing medicine. Initially, as you remember, when we come in 2001 here in Uganda, there were no community-based medical facilities. It was only one who was giving health-related services. But then we have established Zoom Medical Center in February 2022 to serve the Eritrean community specifically and all the refugees who reside in Kansanga, Kampala, in Kampala after all. Okay. So here we serve Eritrean refugees, Somalis, Sudanese, Ethiopian, and after all we also serve Ugandans because we do have free service like immunization program for kids. Oh, that's amazing. And also free dermatologic service here every Friday from 9 in the morning up to 4. And we also provide them delivery. So we do have many Ugandan clients also. Next time I get pregnant, I'll give birth from here, inshallah. Inshallah. He's a foreign doctor and he's practicing in Uganda and he's serving the refugee community or the communities which are less privileged. He's the CEO and the director of Zoom Medical Center in Kansanga. Tell us, why did you decide to organize this medical camp? Because we expect these medical camps in government facilities. Why you, a private facility, organize a medical camp? Thank you. Salam TV. You know, we have been serving the community and we have been facing problems, especially to dermatologic abnormalities. So we usually refer patients to Wandegya and other clinics. But our community, they do have a language barrier. So due to language or communication problem, they were not able to be served fully. And for sure their issue is not well addressed. So we used to refer them many times and really we suffered. And finally, just I have decided, how can I help this community? Especially the refugee who are just deprived of getting service, dermatologic service. So I have to do something. In this manner, just I have got Fiboma Skin Africa. From that, there is Dr. Abdul Latif. We have discussed it. And Fiboma Skin Africa is an NGO who is located in Kampala and donated by American and the European Academy of Dermatology. So they gave me an opportunity to serve the community for free consultation. With this agreement, we have been serving the community for like 6 months every Friday. And entirely within the last 6 months, we have given like 700 patients free service. Oh, that's amazing. In this manner, just I can extend my really appreciation to Dr. Abdul Latif and to Dr. Kambugu Fred, who is the senior dermatologist in Kampala. So I appreciate their cooperativeness, their devotion to serve our community. Okay. Let's look at these communities you're talking about, especially around this side of Kampala. What challenges do they have, especially if we have to do with things to do with dermatology? I have a feeling they have other diseases which we can discuss maybe in other programs. Why did you focus on dermatology issues, especially with the refugees? Yeah, you know, as a refugee, they do have many problems. We live in crowded, so there are some contagious illnesses like scabies, which we suffer,
there are many patients of scabies cases. There are many cases of psoriatic lesions. And there are also, as the equatorial area, there are many dermatologic abnormalities which are allergic to us, in which we didn't know before from our country. So here when we arrive, everybody scratches his body. So that's an itching. So there is an itching full dermatologic abnormalities. This created even, increased my awareness to just seek for dermatologic help. So for this reason, just I was looking to the community, I have done a study, and I have seen there is a real existing problems. And in some cases, there are also vitiligo cases. You know, as black people, vitiligo, it's markedly seen. We are not Muzungu. In Muzungu, if you see, they are white, vitiligo is not markedly seen. Okay. For us, there is, and when you have vitiligo, it's difficult to live among community. You may feel like with inferiority complex. Having this problem, you may consider that this is something abnormal thing which happens to you. So for this reason, we have seen like 2-3 cases among us. So we seek a help. I know that there is a vitiligo community here, which they are helped. So I was looking for it, and I have got really a help, and the patients are getting service. Okay. Still focusing on the communities which you are serving, especially the refugees, do they really have that freedom to come up and access medical facilities like this one? Yes, since it is consultation free, they do have the access. In fact, there is limitation or there is constraints because sometimes some of the patients, they are not able also to afford the medication. As you know, these dermatologic medications, especially the creams, they are very expensive. So it's difficult to get them, but to the extent that we can, we look for suppliers and we are trying to get them at a minimum cost. So instead of charging them as what it is charged in other pharmacies, if you go to look for sunscreen and other creams, which is very expensive, which are sold at 200,000 kg, 200,000 in this country, you know, we get them from the suppliers and we get them we sell them at a fair price. If you go to some pharmacies, it's cost like 180, 200, but we are selling them 160 to 100 to 80. So just we are not getting the benefit. The suppliers, they are coming to the medical center and they are giving us at fair cost, just giving them their transport. We are distributing the medications also. Okay, that is very good, because I honestly wanted to address the issue of the treatment itself being expensive, especially for the refugees. You know, you can't be a refugee in a country and you think that life would be normal like you are in your country home. And things are usually difficult, and we really thank you for the sacrifice you've done practicing in a foreign country. How have you found practice in Uganda? Really, practicing medicine in Uganda is very nice. I appreciate the government of Uganda. Really, Uganda, it is a home for me. It's like my country. I feel just comfort to live in Uganda. Have they given you a wife? Eagerly waiting, maybe. You may not be interested in having a Ugandan as a wife, because when you embrace Ugandans, they give you a name, they give you a clan, and they give you a wife, and they welcome you. They give you land and you become Ugandan. Yeah, I know. I have been in West, like Kasese. One time I was there. Yeah, the family, they are very welcoming. The community, they have welcomed me. And even here in Kampala, the Ugandan people, they are very, very welcoming people. I want to appreciate them. To live among them, it's really a blessing. They are peaceful people. So we are living in peace also. We don't feel any bad thing. We feel as if we are at home. Okay. And I can say that Uganda is now a hub for Africa. It's not just different country. It's my country. It's the pearl. Yes. The pearl of Africa. Pearl of Africa. Okay. December usually is a month of HIV awareness. I'm going to divert you a little bit from the dermatology story. And since you are living with the community, the refugee communities, tell us how people are adhering to HIV awareness and treatment, if any, is available. Yes. So far, we were not having any center
and still we don't have. But now, thank you to the KCCA, Makinde Division, and especially to Kisugu Hospital, which is working in... that is in Namongo. In Namongo, yes. We work together. Previously, we have been really suffering for treating HIV and TB patients. But now, as a site, we are selected from Makinde Division. There are 5 selected centers, and thanks God, among these centers, Zoom is one of it, whom we are going to serve HIV and TB patients. We will have a clinic here, and we will work on. So, so far, we were having also HIV cases. We used to refer them to private facilities, to government facilities, but due to language barrier and fearing the dissemination of information, they were really not adhered to therapy modality. But from now on, for sure, since we will start here in our center, just nobody will suffer. The community is responding positively. Yes. Okay. So what advice would you give to other people out there who have a facility like this one? Because to really, you are here to make money. Private facilities are here usually to make money, much as we have those private not-for-profit, they call them PNFPs. Yes. What advice do you give to the other facility owners to help such communities? Because there are very many. These days they are liberalized. They are not only in Kansanga. We have Chisenyi. We have some communities who have hosted the refugees over the time. What advice do you give them? Yeah, the health sectors which are for profit making, in fact, they should have to work for helping people. You know, health is not a business. It's a matter of ethic. So if we have conscience, for sure we get benefit from it. When I see now Zoom Medical Center at its cost, it's fair. We do have many Ugandan clients whom they are coming from nearby clinics because the consultation fee is the same as the others. It's not like the other hospitals which they charge like 50 and above. Here we charge 25K, and it is fair. And we do have also for delivery, where they have been, for example, going to Nisambia, to other hospitals, they have been charged. So they have seen our cost. We charge them fairly. It is 500 if you see for normal delivery. So it is fair enough, which is like governmental. And we are getting also profit. We are not losing serving the community, especially the refugee. Okay. So the other facilities, they should take this initiative, and we should have to help one another. We should have to also serve our community. Would you mind going to other refugee communities? We have like, I don't know whether you've been to Chiriandongo. You've told me you've been in Kasese. They have some other IDPs in there. Yeah. We have a community in Chiriandongo. We have communities in Changwali. Would you consider going outside Kampala to offer services, since you are so passionate about this? Yes. We do have a plan. Now with FIBEMA, also the specialist dermatologic service, it will not stop here. We will work with them. And for sure, there are also others who are needing to serve the refugee. So, inshallah, if God wills, we will try to see the other refugee. And if really it is affordable, we will go to some camps and will provide free medical help or medical camp. Okay. So I want you to talk to the person watching you today, because this is going to last for 7 days. I want you to talk to people and to come to this camp and what they should expect. Yes. So I'm just inviting all people who are listening to this news. Please, you are very welcome to Zoom Medical Center. It's fair price. Especially, we do have free consultation services for like dermatology, and hopefully we will continue also to provide for the coming 7 days, and inshallah, if God will, for months. So welcome. We are here to serve you. Feel free. Your name again? My name is Andamaskal Malake. What is your specialty? I'm a medical doctor. You're a medical doctor? Yes. MO. You call them MOs here. Thank you so much. His name means Malaika, angel. Angel. Yes. In Luganda, you are angel. They should give you a name in Luganda,
maybe next time. But thank you so much for allowing to be hosted on Salam TV and giving us that information. And maybe people who didn't know that this facility exists, especially along this road, there are very many people when you go to Gaba side and Kansang and everywhere. There are a lot of communities here. So we really appreciate your effort and hosting us here. Thank you so much, everybody who has been watching Salam TV today, and we really appreciate for keeping it Salam TV. Remember, dismiss fake news. Thank you for keeping it Salam TV. Good night.